Our legend begins here at the central bus station in Tel Aviv. For the moment, this is the center of the world. As buses pass by, the legend unravels its hidden meanings. In the station's basement, below the milling crowds, a performance is underway called Identity, in which the characters are seeking symbols, content, significance. בתעודת זהות שלי, הלאום, בסעיף הלאום מופיע שאני שומרוני יהודי. ככה החליט מישהו במשרד הפנים. שומרוני על פי מוצאו של אבי, מוצאי שלי, ויהודי על פי מוצאה של סבתי, מרים, שהייתה יהודייה, שהתחתנה עם סבי, יפת שהיה שומרוני, וכך הילדים שלה נחשבים כיהודים כי היא יהודייה, ואז אמא שלי נחשבת יהודייה כי אמא שלה יהודייה, ואז כאילו גם אני נחשב כיהודי, אבל אני גם נחשב כשומרוני. The Samaritans are only one of the many groups that trace their origins to the ancient Hebrews. All the communities in this series have customs, beliefs, and symbols that hint at an affinity with the ancient Hebrew sources. We are about to take a fascinating journey to the subtle border between legend and fact, to those obscure regions where truth and imagination merge. In nearly every nation, there are groups that link themselves with the ancient Hebrews. Tribes in Africa, sects in England, clans in India, and many others. Some of them even insist that they are the sole exclusive standard bearers of the true Hebrew spirit. The Samaritans consider themselves to be the descendants of the ancient kingdom of Israel. Today, the community numbers about 600 people, half of whom live in Holon, a suburb of Tel Aviv, and the other half in Palestinian Nablus. Benny Tzedakah and his brother Yefet edit the community's newsletter, Aleph Bet Samaritan News. The Samaritans have a rich culture and history, including heroes, poets, and religious sages. אין דעה שליטית בעלת מונופול על ההיסטוריה של עם ישראל. צריך לזכור, ספר מלכים הוא לא הספר שמתאר את ההיסטוריה של עם ישראל. זה חיבור שעובד בירושלים. ומאליו הוא חיבור סובייקטיבי שמתאר בצורה טובה את מה שאירע ביהודה, ומתאר בצורה שלילית את מה שאירע בממלכת שומרון, שהייתה ממלכת יריבה למלכות יהודה. המקורות שבידי השומרונים מראים אותה בצורה אחרת. Aleph Bet Samaritan News is printed in 3 languages: Modern Hebrew, Arabic, and Ancient Hebrew. The bi-weekly publication focuses on the history of the Samaritan people, archaeology, current events, and, like all other papers, a bit of gossip. The Samaritans' presence at Mount Grizim has lasted from ancient times to this day. Every year, the entire community gathers on the mountain overlooking Nablus to participate in the greatest spectacle of all, the Passover sacrifice. According to the Samaritan faith, Mount Grizim is the biblical Mount Moriah, where the sacrifice of Isaac took place and where the seed of Abraham was blessed for posterity. The origin of the Samaritans is subject to debate. According to their tradition, the Samaritans are the descendants of the tribes of Levi, Ephraim, and Manasseh. In 722 BC, when the Assyrians destroyed the kingdom of Israel, not all its inhabitants were exiled. The Samaritans claim that those who remained are their ancestors.
In contrast, ancient Jewish sources say that the Samaritans are the offspring of foreign peoples who were brought in by the Assyrians. Yet, according to some historical researchers, the Samaritans originated in a splinter group that broke away from the Jewish people during the early days of Christianity. The truth takes all these views into account. Today, the Nablus community lives in delicate coexistence with its Palestinian neighbors. The Samaritans are well respected here for their scholarship and their good relations with both the Israeli and Jordanian authorities. התמונה הזאת זה האפיפיון. הזמין אותי בשנת 86 והייתי האורח שלו בחודש יולי למשך 10 ימים. יאסר ערפאת, ראש אש"ף, ביקור בגזה על ידי. והנה מנחם בגין, זכרונו לברכה, זה במשרדו, במשרד ראש הממשלה ביום ההוא, גולדה מאיר, והיה שר בלי תיק. אנחנו עדה קטנה, צריך להתאים את עצמנו בכל מי הוא יהיה מושל כאן או שולט עלינו, בשביל לחיות, לשמור על עצמנו. אנחנו אין לנו תאבון לפוליטיקה, אין לנו תאבון לאדמות, תאבון שלנו או התקווה שלנו לחיות בשלום ולשמור על הדת שלנו, על עצמנו. הבית הזה בניתי אותו בצורת קוטג' של האמריקני, אבל בטבע שלו הוא שמרוני. Eleazar, the descendant of an ancient family of priests, is revered as a sage whose wise counsel is widely respected. He earns a decent living too, as good advice is always in demand. Mr. Wonderful, זה אני. בן שלי רוצה ככה, לא אני. והנה אני ואמא שלו. מהלב. מצא בתורה הרבה, זכר בהרבה מקומות את קידוש הר גריזים. זכר אותו בעשרת הדברים. אתם אומרים עשרת הדיברות. לפי התורה עשרת הדברים. למה אתם אומרים עשרת הדיברות? אני לא יודע. בעשרת הדיברות אצלכם בלי מקום קדוש. זה דת ריקה. אתם קוראים את ספר התורה יום יומית, ואתם קוראים במקום אשר יבחר. ועד עכשיו לא בחר, לא ירושלים, לא הר גריזים אצלכם. The selfless spirit of the Good Samaritan persists to this day. On the day before Passover, it is customary for Samaritans to visit the graves of their departed relatives. School children start their day with the Mount Grizim hymn, composed by a Nablus poet. The 4th century AD was the golden age of the Samaritans. Led by Baba Rabah, they won brief independence from the Byzantine Empire. During that period, a large Samaritan city flourished on Mount Grizim. From the end of the 5th century, the Samaritan nation, then numbering 500,000, began to decline. Numerous revolts eroded and sapped their strength. Many were slaughtered and others were forced to convert. By the 19th century, fewer than 200 Samaritans remained. In the early 1900s, the community lived in the Kasbah of Nablus. On Mount Grizim, there were only a few shacks and tents used during holidays and pilgrimages. However, over the past few years, under pressure of the Intifada, many Samaritan families moved into permanent housing on the mountainside. Today, an entire new villa suburb flourishes here.
The ceremonial site and surrounding plaza are now being renovated in preparation for the Passover sacrifice. Once, the sacrifice was conducted in an open field, as in biblical times. The ceremonial site has been paved with modern bricks and lit up with decorative street lamps. 2 weeks before the holiday, the ancient Torah scroll was stolen from the Samaritan synagogue. היה ספר התורה בו, שמברכים העדה בספר התורה זו. בספר התורה השני שקוראים, הפרישה, היה בפנים. לקח זה ולקח זה וברח. The scroll is 700 years old, among the oldest in the world. The community's most precious possession and source of pride. הלב שלי אומר לי שנמצא אותו. בעזת אדוני בטח. ואומר בעברית שלנו, נצעק אל שמע אלוהינו, וישמע שמע את כולנו. אני לא אוכל ולא ישן ולא... רק ככה. בשביל שאנחנו שומרים על ספר תורה זה, וכותבים בתאריך כמה שנים היה כהן גדול ושמר על ספר תורה זה. עכשיו, במקום שאומרים שמר, אומרים גנבו לו. זה קשה לי. Rabbinical authorities throughout history have expressed reservations regarding the Samaritans. In ancient times, the Jews rejected the Samaritans' request to participate in the building of the Second Temple. The fierce conflict between Samaritans and Jews persisted for generations. לאברהם לא היה שם משפחה. לא קראו לו אברהם צדקה או אברהם דוידוביץ'. קראו לו אברהם העברי. אני אומר שהשפה שאנחנו מדברים היא עברית. ולא רק אנחנו, גם בני שבט יהודה. זאת אומרת, יש איזשהו משהו שהוא מעל כל השטות הזאת. של יהודים שומרונים אותנטוטים. הדבר שמעבר הוא דבר הרבה יותר גדול ועצום ויכול להכיל את כל הדברים האלה ביחד. Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto the land that I will show thee. Generation upon generation of scholars have attempted to comprehend the significance of the patriarch Abraham's mission. What is so special about this legendary event? Perhaps it foreshadows the Hebrew Revolution that is meant to change the world and liberate humanity from the shackles of idolatry. A revolution whose intentions go much deeper than petty disagreements among various religions and sects. Aleph Bet Samaritan News is a forum for community affairs, raising issues that concern the struggle for physical and spiritual survival. Ironically, the number of articles published about the Samaritans worldwide is 10 times greater than their population. Yefet, son of the high priest Asher, one of the paper's regular correspondents, examines the mysteries of the Bible. בכל ספר או בכל כרך יש לי מאמרים. אני פרסמתי פעם על מחקר על יתרו. השומרונים התנגדו למחקר שלי. לא רק השומרונים, אלא גם היהודים, המוסלמים, כולם התנבלו עליי. מדוע מה אתה אומר? אשתו של משה היא אחותו של יתרו, לא הבת שלו? אמרתי להם כן, אני מוכיח לכם לפי פסוקי של התורה, למשל 1, 2, 3, 8 פסוקים, למשל מאדם עד משה, אני יכול להגיד לך מתי, עד משה, הנה 26 צדיקים. עכשיו, עשיתי מאדם עד נוח 10 דורות,
מנוח עד אברהם 10 דורות, מאברהם עד משה 6 דורות. אתה יכול במספרים מדויקים ביותר, אתה לא יכול להגיע מאדם עד הכהן הגדול הנוכחי לעדת השומרונית בדיוק כמה שנים. Mount Grizim youth are all loyal fans of the Maccabi Tel Aviv basketball team. When it comes to soccer, though, they're divided. Half root for Maccabi Haifa and half for Maccabi Tel Aviv. For a moment, everything seems the same. Moses, Jethro, Samaritans, Jews, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa. It's just another ball game. הנבחרת שייכת למועדון הנוער השומרוני בהר גריזים. הם שייכים להתאחדות של הכדורסל הפלסטיני החדש. משחקים עם כל הנבחרות המקומיות שנמצאים באזור דרום ובצפון. ולפעמים הם מנצחים ולפעמים הם מפסידים. The night before the sacrifice, the Samaritans bake matzot. Not so long ago, this was done outdoors, on a charcoal fire, as in the days of the Bible. 2 people were traditionally in charge of baking matzot for the entire community. After the community grew, it became more of a family affair. Today, the event is captured for posterity on video. התרבות מסביבנו היא מקיפה כביכול כל ילד שגודל מגיע לגיל בגרות, זהו, יקבל עצמאות ויוצא לגור באופן עצמאי. ואצלנו כל אבא למשל מעוניין לחתן את הבן שלו ולשים אותו לידו. זה דבר מאוד מקובל בעדה. גם לפעמים זה גורם לחיכוכים וסכסוכים, אין מה לעשות, זה דבר טבעי. אבל יש לזה הרבה פלוסים בין היתר, וטוב שיישאר ככה. The Cohen family has begun to burn its leavened bread. On the morning of the sacrifice, it is customary to visit relatives and friends, which means meeting with the entire community, since everyone is related. The Samaritans' Passover sacrifice attracts tourists, media, and eccentrics. The neighborhood prophet arrives on foot from Holon, and the ceremony begins. The priests lead the procession to the sacrificial site, accompanied by family patriarchs and honored guests. Sacrifice is one of the world's most ancient customs and was once common to all cultures. The Samaritans continue this tradition and observe it scrupulously. Flowing here defies description.
Even the cameras cannot convey the special character of this event. No one can remain a passive spectator. All are overwhelmed by the spectacle unfolding before them. The ceremonial rites are handed down from generation to generation. Everyone naturally finds his role to play. And you shall eat it in haste. The Samaritans explain that the children of Israel were so commanded during the exodus from Egypt. The transition from slavery to freedom must be accomplished without hesitation or delay. אין לנו דבר כזה ליל הסדר כמו אחים שלנו היהודים שעושים ליל הסדר ואוכלים ביצה עם חסה עם מצות. אנחנו שוחטים כבשים, זה מה שכתוב בתורה. קודם לא היה בתים, והיה אוהלים משני הכיוונים. כולם מוציאים את האוכל החוצה, עושים בעצם שולחן אחד מהקצה הזה עד הקצה הסוף. אני מתגעגע לימים ההם. אמנם חיינו על אמצעים מאוד מאוד מצומצמים, ישנו על הרצפה, התכסנו בקושי בשמיכה, אכלנו מעט מאוד, אבל הייתה שמחת חיים. אין לנו כלום ממה שיש לנו היום. היום יש לנו הכל, אבל אז היה שמחה יותר. Like the eccentric prophet, we too walk around the sacrificial plaza and wonder, does this sacrifice really bring one closer to God? The prophet says that during the sacrifice we willingly part from something precious, thereby communing with the sacredness within us. This act, he says, is a passage, a Passover towards the Hebrew calling. This fascinating human panorama can be perceived on many levels. It can be taken as just another tale. It can challenge the identity of a people, or it can evoke a deep interest in the human spiritual state. This documentary series will attempt to uncover the full power of the Hebrew legend and its hidden meanings.